Boa tarde, comunidade do Rodas e Varandas. Sejam bem-vindos a este encontro dos saberes. Que bom que nós podemos estar novamente juntos e juntas nesse espaço. A gente começa a reconhecer os amigos e as janelinhas vão se preenchendo. Hoje a gente tem Bobby, welcome. Welcome everybody. É uma alegria a gente estar aqui nesse momento especial, nesse dia de inverno aqui de São Paulo, bem friozinho. E esperar um pouquinho a turma chegar, o pessoal do YouTube já está dando olá. E é bom ter vocês conosco neste encontro especial. Então, nós temos hoje a companhia da Francis, que vai ajudar na tradução. E, Francis, eu vou te pedir para você, talvez, traduzir algo que seja importante para os nossos amigos e para as pessoas de língua inglesa que já estão por aqui, para a gente poder continuar. Andrea, hosting Rodas e Varandas, is saying hello to all the English-speaking friends. Hi, everyone. Waiting a little bit until everybody arrives here so we can listen to Brant, Bambery. Brant, thank you for accepting the invitation of Rodas e Varandas. We're very happy to have you with us. And now we open the windows for you. And have a nice time with us. You can celebrate this moment. Thank you. Thank you, Andrea, and thank you for the invitation. I feel very honored to be here tonight. And thank you, Francis, for interpreting, because I know that's a big job. Thank you. Então, gratidão, Andrea, por me convidar, né? O Brant Bambery, eu vou falar eu, porque fica mais fluido. Muito obrigado pelo convite. Gratidão, Francis, pela tradução. So, it's time to tune in. We'll do a tune in. I've got a candle here, another centerpiece, as I'm well known for now. So let's just take a... Vamos começar, então, fazendo a harmonização inicial, como a gente sempre faz em Finhorn, e como a gente faz também no centerpiece. Ele vai acender a vela. Também vou acender a minha. So, let's do the traditional handhold round the circle. Então, abrindo as mãos para a gente dar as mãos aqui na nossa roda. And tune in to everyone round the globe who has joined us here tonight. Então, entrando em sintonia e nos conectando com todas as pessoas do mundo inteiro que se reuniram aqui conosco, estão aqui junto conosco neste momento. And let's go inside for a moment. Vamos por um momento entrar para dentro de nós mesmos. And let's welcome ourselves to this space in love, in harmony. Receber a nós mesmos aqui nesse momento, nesse espaço, em amor e harmonia.
connecting within and out with. Nos conectando profundamente dentro de nós e uns com os outros. Welcome. Welcome to this session. Bem-vindo, então, a essa sessão, a esse encontro. Brant, I can share the angel. Yes, please do that, Andrea. I would love to, your story of that. That was amazing. Nós fizemos uma pequena respiração, uma pequena harmonização antes de encontrar vocês, né? E então o Brant fez conduziu, né, a harmonização com a gente. E aí eu peguei o baralhinho dos anjos e tirei o anjinho. E o tema dele veio de volta para a gente no anjinho. Então, o tema dele é a entrega, e do baralhinho dos anjos, o anjinho da entrega se fez presente para trazer esse contexto gostoso que a gente tem, né, da sincronicidade, né? Porque entre tantos veio o anjinho da entrega. Yeah, so amazing that just before we opened the room here in Zoom, the small group breathed together and took an angel, and the angel who came is the angel of the team Bambery brought to this session, surrender, synchronicity. Thank you. Fantastic. So with that, I thought I'd start with one of the dances that is from my workshop, Surrender to Dance. And also I do the Wednesday nights in the Fintorn with guests in the Fintorn Foundation that come in. And this is a dance that I use to help them connect with very easy steps. Então, eu gostaria de começar convidando todo mundo para uma dança, que é a dança que eu costumo dar tanto no meu workshop, né, esse da entrega para dança, quanto nas noites abertas de quarta-feira, na comunidade de Finland, que é uma dança boa, com passos fáceis para a gente se conectar e começar. And so I'm going to show you the steps. It's called Hugsa. O nome da dança é Hugsa, e ele vai mostrar os passos. And it's Norwegian music. É uma música que vem da Noruega. It talks of the emotional state of the mind, and the words of the music say the wind blows into the island and takes away the negative energy. Então, esse título, a música, nos fala dos ventos que tem a ver com um estado mental, um estado emocional mais difícil, mais negativo, e que então os ventos trazem do mar essa energia que vai poder limpar e levar embora os pensamentos ou as emoções negativas. And so we take 3 steps for breathing in and 3 steps for breathing out. Então, nos passos da dança, a gente usa 3 passos para inspirar e 3 passos para expirar. I usually have an open circle with hands over each other. Então, a gente costuma fazer isso num círculo aberto, e aí a gente dá os braços, como que enganchando os braços. And we go to the left, and we go side, in front, side for breathing in. Então, a dança vai para o lado esquerdo, começa com o pé esquerdo,
Então, os 3 primeiros passos na inspiração, abre, cruza a frente e abre. So we go side and front, side, and then we go touch, side, touch for breathing out. E na expiração, os próximos 3 passos, toque, direita abre, esquerda toque. I'll go through this again in one, we'll make it into one pattern. My hands will go up when we're breathing in and down when we're breathing out. E aí, nos 3 primeiros passos, inspirando, o braço sobe, e nos 3 seguintes, expirando, o braço desce. Okay, we'll try that together. So we go side in front and side, touch, and then touch, side in front, side and touch, and then touch. And it goes round, breathing in, breathing out, breathing Sempre lembrando in, de inspirar, breathing out. e a mão dele vai subir, e de expirar no toque e no retorno. Is that enough interpretation for people? Deu para Yes. entender? É suficiente? Se vocês Yeah. quiserem fazer Okay. um Well, we finalzinho. try with the music. Então, vamos tentar com a música? It's a little long introduction. So we stay and we hear there's a bit of wind in the start of the music and instrumental, and then they're singing. Yeah. Tem uma introdução bem longa que a gente vai aproveitar para ouvir o som dos pássaros, e ele vai fazer um sinal na hora que a gente começa. Okay, are we ready? Prontos?
Andréia, o som do Brant. And as we feel the breath come in and the energy transform, Conforme sentimos a energia da respiração entrando dentro de nós e a energia se transformando, this brings us one stage to surrender in feeling the breath. esse contato com a respiração nos ajuda a dar um passo a caminho da entrega. Thank you. And I think I might, if it's okay with everyone, go on to another dance. Before I give a little talk, I've brought some nice slides along for to share with you. But I'd like to get that energy moving, so it feels good. Sorry, I'll let you go. Antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha história, uns slides bacanas que eu trouxe, gostaria de estar oferecendo mais uma dança para a gente ir deixando essa energia construir entre a gente aqui no corpo. So the green tree I brought for you because we've been working on the green tree, which came to me in the COVID situation. Então, ele trouxe essa dança dele, uma coreografia dele que chama The Green Tree, a árvore verde, que eles têm trabalhado bastante isso na comunidade. And we've been working on it, and it's became very, we can move our hips. And we start with becoming our own inner green tree. So at the start of this dance, we become our own inner green tree. Então, no começo dessa dança, cada um de nós, a gente se torna essa árvore verde. So the movements, at the start, we have an instrumental part where we can become our own green tree. Então, no começo da música, tem uma parte instrumental, onde a gente vai se tornar a nossa própria árvore verde, cada um a sua. And we'll keep our hands around this level. Vamos deixar os braços mais ou menos aqui abertos à altura dos ombros. Then we will go side in front, side in front. E aí, com o pé direito, lado abre, esquerda cruza frente, abre, cruza frente. Side behind. Direita abre, esquerda atrás. And then we go in with the left foot for 4. 1, 2, 3, 4, and touch. Entramos para o centro, começando com o pé esquerdo em 4 passos, e aí um toque. Our hands can be very creative and feel your branches. Quando a gente dá esse toque com o pé esquerdo, nossos braços e mãos podem ficar muito criativos e virar nossos galhos. And then we go back on the left for 4. 1, 2, 3, 4, and side. E voltamos começando com o pé esquerdo para trás em 4 passos, e depois a esquerda vai para o lado. And then we go back to the start, which is side in front, side in front, side behind, going in, 2, 3, 4, sorry, it's 4, and touch. And we get a lot of hip movement here, so we can have fun with it. It's very, feels oriental, but it's not. And then we go back, 1, 2, 3, 4, side, and then start off again. And you will feel the movements. Esse passo lateral para a esquerda, a gente vai recomeçar com aquele primeiro passo, abre, cruza frente, dá um passinho para trás, antes de entrar para o centro, com o pé esquerdo em 4,
e quando faz aquele lateral, tanto dentro quanto fora, tem movimento de quadril, ondulando, a gente pode se divertir com isso, parece meio oriental, mas não é. So let's bring your green tea grow and then go in to have feel your surrounding energy and have Então, fun. vamos trazer essa energia da nossa árvore verde para cá, crescendo cada uma, e caminhando nesse caminho da entrega para a dança, um passo a mais na nossa entrega. So I think we're ready. Are we ready for music, or does anybody need help? Tudo bem? Podemos fazer ou alguém precisa de ajuda? Faz um sinalzinho. Fantastic. Emma, could you play the music, please? Thank you. I hope everyone has found their inner green tree, and maybe I'll share with you right now. Where he's gone? He's gone here. So the musician who did the music was inspired by the Rumi poem that said. Então, quem criou essa música? Keep the green tree in your heart open, and someday a singing bird will come along. É verso do Rumi, que ele se inspirou num verso do Rumi, que fala, can you please say the verse again? Keep the green tree in your heart open. Mantenha a árvore verde no seu coração aberto. And someday a singing bird will come along.
E assim, um dia, um pássaro cantante vai poder chegar para você, vai chegar. And we have a little bird. E We have a nós little bird to put on our centerpiece. I picked a robin because we have so many in the park and they're very tame and come and sit next to you. Então, vamos pôr esse passarinho no nosso centro, aqui no nosso altar do centro, que aqui na comunidade tem tantos deles, então a gente quer pôr um passarinho aqui. And I could share with you a funny thing that the musician who played the music, on his Facebook page, he is sitting with a robin on his head. E o músico que criou essa música, na página dele do Facebook, ele está com um pássaro alinhado assim em cima da cabeça dele. So, with that in mind, maybe we should go to the slideshow. Maybe Francis. Então, tendo isso em mente, vamos para a nossa apresentação de slides. So I was asked to give a few parts of my story and how I came to the dance. Me pediram para contar um pouquinho aqui da minha história e de como eu cheguei na dança. I started dancing. I was in theatre in Edinburgh Festival for many years. Então, durante muitos anos eu trabalhei no Festival de Edimburgo, na parte de teatro, por muitos anos. And when I was in my 30s, 26, when I was 26, E quando eu tinha uns 26 anos, I got very sick. I was unwell. eu fiquei bem doente. And that continued for 10 years until I found dance. E esse estado de doença durou 10 anos até que eu encontrei a dança. When I found dance at a group near Edinburgh. Daí eu descobri um grupo perto de Edimburgo, um grupo de dança. And went every week in my car to a little village. E toda semana eu ia de carro para um vilarejo. And danced with 40 or 50 ladies of 60 years of age, 50. E dançava com um grupo de umas 40 ou 50 senhoras que tinham nos seus 50 ou 60 anos de idade. And I absolutely loved it, and I feel I healed through the dance. E ele adorava aquilo e ele sente que realmente ele se curou através da dança. So once I started to research the dance, I found Findhorn. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre as danças, eu encontrei Findhorn. So this is where I'll start my slideshow. I just brought a few to give you a sense of what we do in Findhorn. Então, vamos começar nossa apresentação de slides com isso. Quero mostrar para vocês as coisas que eu descobri também aqui na comunidade, lá, né? And I will start, hold on, I need to go back. Sorry. So when I went to Findhorn, I came and my partner got a job, first of all. Então, quando eu cheguei em Findhorn, eu cheguei num festival desse de dança. And she became a computer programmer for the foundation. E ela se tornou uma
pessoa que cuidava dos programas de computação para a Fundação Findhorn. And then I went on Experience Week to enter into the Findhorn community. And this is the group that I ended up with, a beautiful group of souls who I met. And some Então, are eu fui para a minha primeira semana de experiência, que esse slide mostra o grupo de almas maravilhosas que eu encontrei na minha semana de experiência para poder dar continuidade a entrar na comunidade. And some are still working in the foundation, and this is this photo was 5 years ago. Essa foto foi há 5 anos atrás, alguns desses ainda estão trabalhando na comunidade. So eventually I really got involved in the dance groups and found myself at Gabrielle's workshop. Aí acabei me envolvendo nos grupos de dança da comunidade e acabei chegando num workshop da Gabriele. And I was intrigued by the dervish turning. E aí fui capturado pelo giro dos derviches, né, o giro sufi. And entered into that with gusto. With gusto. With big energy. Big energy. Aí entrei com muita energia, com muito entusiasmo nesse trabalho do giro. And this has changed my life. The dervish turning really was the amazing thing that happened in Findhorn for me. Então, para mim, a coisa mais incrível, especial que aconteceu em Findhorn foi entrar em contato com esse giro dos derviches, o giro sufi, que transformou minha vida. And we still do the ceremony yearly. We do the ceremony yearly, and I've got a picture to give a sense of what we do. We do the sema. E aí, uma vez por ano, a gente faz essa cerimônia também em Findhorn, e aqui tem uma imagem para dar uma noção para vocês do que é o giro, que é chamado sema. And we do it every year in the hall. There's a group of us who do the dervish turning, and we also participate in the London one. There's an order in London who we participate with. Uma vez por ano, o grupo que faz o giro em Findhorn dança no Universal Hall, e a gente também participa de um grupo que tem uma ordem em Londres, dos que giram. And if you happen to be in Findhorn in October, you can come along to one. E se acontecer de vocês estarem em Findhorn em algum mês de outubro, vocês podem participar de uma roda dessas. And of course, this is the Universal Hall where all the festival takes place. And this has changed my life as well, becoming a teacher in Findhorn Sacred Dance. E aqui o Universal Hall, onde acontecem grande parte dos eventos e acontece o encontro do Festival de Dança Internacional em julho, todo ano, e eu me tornei, então, um focalizador, e isso também transformou minha vida. And I'll show you the inside now. Então, vamos entrar lá dentro agora. And I know earlier people were saying how much they missed coming. So this is just some of the festivals. For those who don't know what happens, this is... Então, algumas imagens de alguns dos festivais, para quem não conhece ou não sabe como eles acontecem. And you can see how many people arrive. So you have to lose your inhibitions quite quickly. Então, você vê quanta gente vem e você tem que perder suas inibições bem rapidamente. Which I think helped me heal. Que eu acho que foi uma das coisas importantes que também me ajudou a me curar.
As you can see, you get very close. So for someone who is trying to get better, it's so nice to get hugs in the dances. I quite like that. Então, em muitos momentos a gente fica assim, a gente chega bem pertinho. Então, para alguém que está precisando de cura, é muito bom poder ser assim acolhido e abraçado, faz parte da cura. And this is Tese in the hall with Barbara. E aqui uma roda de cantos de TZ no hall com a Bárbara Suetina. And this is rehearsals for Winter Gathering, which we Aqui do. um And I'm ensaio sure, para um dos encontros. yeah, I'm sure I see some participants in tonight who are actually in this photo. So. E eu acho que eu vejo alguns participantes aqui que estão nessa foto. And of course, Peter, leader of the Sacred Dance Fintorn, has been a big inspiration to me. And E com certeza o Peter Valance, que é o coordenador das danças circulares, enfim, não tem sido uma grande inspiração para mim. Yes, and Rosie, of course, you all know who you missed this year. It's just been so nice having online presence there. E também a Rosie Turnbull, que é muito importante para mim, então bom ter a presença dela. And we also have these ladies here who some might recognize. Talvez vocês reconheçam algumas dessas senhoras que também são das danças. And they do the meditative sacred dance on the Saturday morning in Fintorn, and guests can go along. Elas fazem um trabalho de dança mais meditativa no sábado, na comunidade, e os visitantes também podem participar. So, oh yeah, I put this one in because it was Anna Barton in the middle, with Nanny. Can you see? Eu coloquei aqui porque tem a Anna Barton aqui no meio da foto. And this is her with the Irish ladies who came to Nanny Cloak's course, who we do once a year. As mulheres da Irlanda que vieram para o workshop com a Nanny Cloak, que também vai para Finland dar workshops. So these are groups who this Fintorn Sacred Dance always embraces as family. Então, são os grupos das danças circulares sagradas que a comunidade de Finland também abraça e recebe. And this is the Fintorn Sacred Dance people who do Wednesday nights and music, and yeah, we kind of hold the whole thing together. Esse é o grupo que sustenta as noites abertas da quarta-feira na comunidade, com música e focalizando as danças. And plus lots of other people round about who I've not got a photo of. I would have liked to bring one, but I've not got one. Mais outras pessoas que não estão aqui na foto, mas que também participam. We also, in my story, one of the other things that really inspired me was Iona. I went to Iona, and I was really taken by the history of Christianity on Iona. E a outra coisa que me inspirou bastante foi o meu contato com Iona, essa ilha de Iona, que escreve I-O-N-A, e onde eu fui realmente capturado por todas as histórias que envolvem o cristianismo de uma outra maneira. And out of this came a choreographed dance that I did to the Lord's Prayer, which we will do later. E da onde veio uma coreografia
que eu fiz para a oração do Senhor que a gente vai poder fazer daqui a pouco. And in the COVID situation, of course, it inspired me to bring to the public the centerpiece. E aí fui inspirado a trazer para o público esse altar do centro, que a gente chama centerpiece, que é símbolo, né? I couldn't stand the thought of not dancing, and this is how it came about. Então, quando eu tive a ideia de fazer esse centerpiece no virtual, não pude aguentar a ideia de não poder mais dançar, e assim começou esse trabalho do centerpiece. So with that, I'm just going to stop with the slideshow. Então, vou parar agora com a apresentação dos slides. And say I've had a long journey into the dance, but it's been very fast. The 5 years has been very fast, and I've learned so much. Então, a jornada para chegar na dança foi longa, mas esses 5 anos últimos foram rápidos, né? E eu pude aprender tanto, então esse tempo foi muito intenso. And I've learned in that time to surrender to my high energy and how to bring it down to a level where I can concentrate on learning. E eu consegui, então, entrar num movimento maior de entrega e conectar com esse meu eu superior, com essa minha parte mais luminosa, e aprender a trazê-la para dentro, para baixo, para eu conseguir estar lidando com as coisas de maneira and this brought me to my workshop on 5 principles of surrender through learning about dervish turning. E isso me trouxe para esse meu conceito dos 5 passos ou etapas para a entrega, que também veio através da prática do giro sufi. I don't want to go on about my story too much, so because I'd like to dance. Eu não queria continuar falando muito porque eu queria poder dançar. I have another 2 dances for you. Tenho mais 2 danças para vocês. So I don't know if this is the time for a little chat. Have we got time for that, Andrea and Francis? Andrea, Andrea. Sim, eu entendi. Eu acredito que seria agora um momento, talvez, para a gente poder conversar um pouco, ou ouvir algum comentário, pergunta. Sim, acho que seria um bom momento para quem esteve em Finhor pela primeira vez, né? Algumas pessoas aqui já conheceram a comunidade, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma apreciação para o Brant, tanto da jornada dele, quanto desse local, né, de Finhor, que queira, de repente, falar, trazer. Mesmo os amigos que estão de fora, né, que tem gente fora do Brasil também. Yes, so if someone would like to make a comment or an appreciation for Brant's journey into the dance or about Finhorn, now would be a good moment. E a gente combina aqui no Rodas e Varandas que a gente faz um sinalzinho com a nossa própria mão e abre o nosso microfone, que agora, Renata, já a gente abre o nosso microfone, que nesse momento está podendo abrir, e faz a sua fala, tá bem? Então, caso coincida 2 pessoas, a gente aguarda um pouquinho e faz cede a vez e combina quem fala. So the way we do this here in Rodas e Varandas, as we have like more than 50 people, is we put our hands up, and then we ourselves, we can
put our microphone back, activate our microphone. And if two people at the same time want to talk, we see how it works. And then when we finish, we close our microphone again. E quem está no YouTube, se tiver perguntas também escreve, a gente traz para cá, ok? We have another group in YouTube that they can write down and put their questions also. Renata, please. Brant, it's such Hi, a pleasure to hear your story. And I need to honor you because you are for only 5 years and you are so engaged with the soul of the sacred dance and Finnhorn, and you are doing a beautiful work of putting all together, everybody together, and totally in the field of the sacred dance in Finnhorn. Fran, se quiser traduzir? Não, agora você que vai traduzir. Então, eu falei para o Brant que tão bonita a história dele, porque ele só está há 5 anos na dança circular, mas ele parece que está há um tempão, porque ele traz o campo da dança circular tão lindamente, ele está tão engajado nisso tudo, que parece que ele está há muito tempo. So it feels like you are forever. So many thanks, and I'm really touched with your story and with your beautiful work. Thank you, Brant. Very nice to be with you and here and also in Finland when I go again. Thank you. Thank you. I can't wait to see you again. I love our chats about getting young people into sacred dance, because that's my passion as well. So the more young people. E uma das paixões do Brant também, ele está falando, é trazer mais pessoas jovens também para dentro da dança, que ele está querendo muito fazer isso. Thank you. Andrea Godoy pediu a palavra, se não me engano. Uhum. Chames quer falar? Quero. Shams. Eu falar em português. Então, eu fico super feliz de encontrar o Brant do jeito agora aqui e ver como a gente se conheceu em Finnhorn e a gente participei também, eu acompanhei ele desde o começo nessa felicidade de encontrar dança, o giro, a gente participou de muita coisa junto no programa do LCD também. Então, agora eu estou assim, meu coração está pulsando de alegria de ver como ele fluiu nesses 5 anos. Eu estou muito feliz de ver. Gratidão. Você quer que eu fale ou você fala? Shams. So Shams is sharing how happy she is, how full of energy, loving energy her heart is, because she was with you during a long part of your past on those last 5 years. Yes. And so she's so happy to see how you're flowing and growing into the dance. Shams was very inspirational when she was in LCG. We shared the same passion, and we knew we felt a connection there, and I'm so happy to see her. E ele também está muito feliz de ver você, Shams, porque no LCG, no trabalho do LCG, vocês compartilharam muitas coisas, e então ele também está super feliz de ver você aqui. Thank you, Shams. Francis, tem um pedido, se o Brant poderia falar um pouquinho mais da experiência dele no giro. So someone is asking you if you could share a little bit more about your experience on the turning on the Sufi drilling. Yeah.
I learned very quickly that the part of my workshop is I've based on what I personally have learned through the breathing, small movements in going along, very small, concentrating on small movements for long times, and the breathing within the small movements. Então, uma das coisas que ele compartilha no workshop dele, que ele aprendeu no giro, é em pequenos movimentos e a respiração junto com os pequenos movimentos e concentrando por muito tempo nesses pequenos movimentos e respirando junto. And going from a slow pace to a very fast pace, and keeping your breathing going so that you're able to go where you want to go. E também você está respirando nesses passos pequenos e num ritmo lento e conseguir transitar de um ritmo lento para um ritmo bem rápido, sem perder sua respiração e depois voltar e aprender esse controle da respiração e essa força que isso traz. And as Gabrielle would say, feeling the breath of God within your movements, como Gabriel diria, sentindo a respiração de Deus dentro dos seus movimentos. I feel very honored and lucky to have been taught by Gabriel and Susanna. Susanna Bartholomew, I think that's how you say her second name. But there's very good team who look after us, and ele se sente muito feliz e honrado de ter podido aprender diretamente com a Gabriele e também com a Suzane Bartolomai, e tem um grupo que cuida dos giradores lá na comunidade. And for me spiritually, it has changed my belief system. E espiritualmente também isso transformou o seu sistema de crenças. Francis, tem uma pergunta Vou fazer as duas perguntas do YouTube, tá bom? Você me ajuda com... Two questions coming from YouTube people, Brant. Okay. A Mirza pergunta se o Brant continua com o trabalho com o teatro. Se sim, como ele vê a união entre o teatro e as danças circulares? E uma outra pergunta... Espera aí, deixa eu traduzir essa primeiro. Já quer guardar aí? Não, tá bom, então vai. So someone is asking you if you continued with your work in theater and how do you put this together, if let's say the dance and the theater. And then there's a second question that I think Andrea thinks maybe you can answer together. A segunda pergunta. Eles perguntam se o Brant tem algum plano de realizar um workshop online. And if you have any plans to very soon offer an online workshop. Well, the theatre to me is like, I get all mushy when I get all emotional when I think of theatre, because I loved doing theatre work, and the dance has also brought that back. It's brought my theatre back. Então, teatro é uma grande paixão para ele, ele fica até emocionado quando fala nisso, e a dança, de alguma maneira, trouxe de volta essa emoção e essa conexão que ele sente também com o teatro. And I used to do acting on stage, dramas and musicals as well. E ele costumava, as an actor or as... I acted on stage, yes. Ele costumava atuar no teatro como ator mesmo, tanto em dramas quanto em musicais. And when I got sick, I stopped all that. I couldn't do it anymore. And the teaching has brought that back to me, and I'm so happy. I feel so lucky.
E quando ele ficou doente, naqueles 10 anos, aquela pausa, ele parou com tudo isso e agora o está ensinando e focalizando as danças. Ele está muito feliz porque trouxe de volta para ele isso que ele sentia também quando vivenciava o teatro. And the other part of the question, Francis? About a workshop, Yeah. online workshop, Yeah. very soon, the person asked. Are you going to give us a workshop very soon? Well, I did one. I did Surrender to Dance online. I brought it online, and I was so happy because I got 10 people, and it was a lovely intimate group. Então, ele já deu uma vez esse workshop dele, Surrender to Dance, uma vez online, e tinha 10 pessoas, e foi muito bom, que era um grupo pequeno e íntimo, foi muito bom. So I went from 250 people on the centerpiece to 10, and it was so delicious. Just having 10 people, it was so nice. I like that. E aí, das 250 pessoas que costumam aparecer no centerpiece, o workshop foi com 10, e isso deu uma sensação muito gostosa, assim, de intimidade. So yes, I will do that workshop again. I think I'll put it on Facebook when I decide to do it. Yeah. Então, ele vai sim fazer de novo, oferecer de novo esse workshop, e aí, quando ele decidir, ele vai divulgar via Facebook. Temos a Amanda aqui no grupo que quer fazer uma pergunta, acho que a gente poderia ouvi-la agora, e depois das danças, caso algum coração queira falar, a gente ainda toma um pouquinho de tempo para isso. Amanda, você pode abrir o teu microfone? Amanda. Hi, Brant. So nice to see you. So nice to see you. Eu vou perguntar em português, tá, Francis? Depois eu vou deixar você traduzir. Eu gostaria de saber como estão acontecendo as rodas de dança em Findhorn das quartas-feiras à noite, que são para convidados, se estão acontecendo online ou como que eles estão lidando com isso. So Amanda would like to know the Wednesday night open circles in Findhorn now during lockdown. How is it working? What's going on? Do you do it online? What's happening? Well, as soon as this is what started the online Zoom sessions for us Findhorn people, we were not keen on the technology, but I had said, look, we do Tuesday night, the experienced dancers, and we took it straight online. And we've not stopped the Tuesday night. That's been going on Zoom. Então, na quarta-noite, o grupo da quarta-noite é um grupo aberto, né, com qualquer pessoa. Eles no começo não fizeram, mas o grupo da terça-noite, que era um grupo para pessoas que já dançam, né, pessoas experientes, eles não pararam e levaram online, porque como eles não tinham muito conhecimento prático de como era a tecnologia para fazer online, eles não fizeram no começo. And the Wednesday group, I'm happy to say we've just put out, we've not had Wednesday nights because lockdown has not permitted that. So we are now starting to put adverts out to have a list, and we have a certain amount we're allowed because of the government regulations. You mean a certain amount of presential people? Of people in a space. So you started to do this now again? Yeah, we started bringing some of the community who were dancers onto the green to see how it would work. We use scarves. We've been using scarves. Então, eles, na verdade, pararam o grupo da quarta-noite durante o lockdown, e agora, recentemente, como o governo liberou grupos com certo número de pessoas, eles estão experimentando com as pessoas que já dançam há mais tempo, com lenços entre as mãos, né? Like a scarf in between the hands, like. Yes. And now this week we have lockdown is becoming a little open.
and we are allowed to take certain amount of people, and we have a list people have to apply to. Eles agora eles estão tendo progressivamente essa abertura que o governo está permitindo, então eles têm que fazer uma lista das pessoas que querem dançar e aí um certo número X pode ir lá dançar. But we hope that changes. We hope that changes very soon and that we can open again. A gente espera que isso mude logo. But no hugs and kisses, right? It's terrible. It's terrible. Mas não pode ter nem abraço, nem beijo. Thank you, Vamos Amanda. dançar? Quê? Vamos dançar? Amanda agradeceu. Desculpa, Amanda, eu te cortei. So, shall we dance? Yes, I think we need to dance now. I'm going to do a dance that I think a lot of people will know. Zadik Kadimar, dance to Israeli music. Ele gostaria de fazer agora uma dança que ele acha que muitos de nós conhecemos, Sadik Tamar, com a música israelense. And the reason I brought it is because I did it to live music with Bill's band. E ele dançou com música ao vivo com a banda do Bill, essa música, por isso que ele escolheu trazer. And Anna Barton was in the band playing her tambourine. E a Anna Barton estava no grupo tocando o tamborim dela. And I didn't realize, and I was teaching the dance for the first time. Ele não se deu conta que ela estava lá e o Brant estava ensinando a dança pela primeira vez. And I have a fond memory, and I just want to remember her. E aí tem uma memória que ele gosta de lembrar, que ele gostaria de estar lembrando com a Anna Barton nessa noite. Because as I was teaching, she ran out of the into the audience. Porque enquanto o Brant estava ensinando essa dança, ela foi para o público. And proceeded to tell me how she does the story to the dance. E ela contou a história que ela tem para essa dança da Ana, né? And it was so funny. Everybody thought that I would run away, but I thought it was so funny. E todo mundo achou que ele ia embora, sair correndo, fugir, mas ele achou que foi tão engraçado. And we were like a comedy act. E parecia uma peça de teatro cômica. A Anna Barton e ele contando a história. So I know I will never teach it as well as Anna, but I will do my best. Ele sabe que ele nunca vai ensinar tão bem quanto a Ana, mas ele vai fazer o melhor que ele pode. Okay. So for those of you who don't know the dance, I'll do the dance. I'll teach. Então, para quem não conhece ainda essa dança, ele vai ensinar a dança. So we have the wise man, and the wise man knows where he's going. So he goes off on the right, left, right, left. And then we face center, and we become olive trees in Lebanon, and we go sway, 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 and sway. And then o homem sábio, ele sabe para onde ele vai. Então, ele começa com o pé direito e 4 passos, anda direita, esquerda, depois de frente para o centro, ele levanta os braços e se torna esse cedro do Líbano e faz balanço, 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 balanço. And then we go off on our right again. We do the same. We do the wise man twice. So we go 1, 2, 3, 4, and balance, balance, balance. Is that right? Yeah, balance. Então, aí a gente repete de novo a sequência do sábio. Yeah. Now, sometimes in our life, we get a bit mixed up and we become the fool, and the fool doesn't know where he's going.
E aí, às vezes, na vida a gente fica meio confuso e aí nós nos transformamos no tolo ou no louco que não sabe direito para onde está indo. So we go right, left, back, back, and then we're going to turn to our right for 3. E aí a gente anda frente, frente, costas, costas e vamos girar 2, 3. em And 3. then he goes, sorry, on you go. Ok. Yeah. So we've got 1, 2, back, back, turn, turn, turn. And where do we go? Do we go that way? Or do we go this way? E aí, para onde que a gente vai? Para lá ou para cá? So we'll do the full again, and we go right, left, back, back, turn, turn, side in front, side in front. And we do the sways in between. So we do 2 times the wise man and sway, sway, sway. I'll run through it actually. 1, 2, 3, 4, sway, 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 sway. 1, 2, 3, 4, sway, 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 sway. Now we do the full. 1, 2, back, back, turn, 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 cross in front, side, cross in front. 1, 2, back, back, turn, 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 cross in front and cross in front. Yeah, and we do the sways as well. E aí fazemos o... Então, quando a gente faz o passo do louco ou do tolo, então é 2 para frente, 2 para trás, gira, esquerda cruza a frente, aí a gente faz aquele lado cruza lado cruza lado, e vai ter o balanço também. Então, o louco também chega lá. Does anybody need a run through? Alguém precisa de mais ensaio ou tá bom? Yeah. Is that a go? Yeah. Okay, let's put the music on and have some fun with this one. Então, I think a lot of people know it. Muita gente acho que já conhece. Okay, are we ready? Such a fun dance. É.
And we missed dancing. We usually dance it at the festival at some point. So this was our chance as well to dance it this year. Tá, a gente costuma dançar ela no Festival das Danças em algum momento. Então foi bom poder dançar aqui também. And Brant, so a question I have, what did Anna say that was so different? I never had the story because I was nervous about doing it with live music. I never had the story correct. I was just doing the steps. And okay. The story went away and she just rushed in. And so she rushed in to tell the story. No, but she wasn't being funny. She was just having fun with me. Então, na verdade, eu perguntei da Ana Barton o que ela tinha feito, porque ele estava nervoso de estar ensinando pela primeira vez, então ele só ensinou a coreografia, ele não contou nada da história, da simbologia. E aí a Ana Barton desceu lá e ficou tirando o maior sarro dele. So, yes. So let's. I've got a new dance that I've made, and it's called "The Fire You Walk Through." The Fire You Walk Through. Então ele fez uma nova coreografia. O Brant está trazendo uma dança nova dele que chama The Fire You Walk Through. O fogo que você atravessa. And it's just came to me in the last few weeks, and so it's brand new to you. Nobody's seen it before. Então é bem nova. Ele fez nas últimas semanas e ninguém aqui deve conhecer ainda. And the lyrics are talking about this is my prayer to you, because at this time with the isolation and what the world's going through. Então, a letra fala, essa é a minha prece para você, com esse momento que a humanidade está passando. My prayer to you is that you get through the fire that you walk through. Então, a minha oração, a minha prece para você é que você consiga atravessar esse fogo, que você consiga atravessar esse desafio, né, nesse sentido do desafio. And to have faith that will happen. E que você consiga ter a fé e a confiança de que você vai conseguir atravessar e vencer esse desafio. So, I was going to do the other one, the Lord's Prayer, but I feel this one is appropriate this time. Ele ia fazer a oração do Lord's Prayer, mas ele está preferindo, sentindo que é essa que ele quer fazer com a gente. So I'll show you the steps for this dance. Então ele vai mostrar os passos para a gente. We start with 3 cross in front, cross behind. Então 3 vezes cruza à frente, cruza atrás. So let's start that. Cross in front, side, cross behind, cross side, cross in front, cross behind. So I'll start that again. So as we're starting, our hands are going to go up for the first cross in front. So então, I'll show you. Vamos fazer 3 desse passo, cruza à frente, cruza atrás. No primeiro, as nossas mãos juntas aqui, palma contra palma, frente do coração, vão subindo. So we go cross in front, side, cross behind, Abrindo. side, cross in front. Aí palmas para o centro. And then on the third, our arms are coming down with the cross. Terceiro, cruza à frente, cruza atrás. Os braços descem devagar
com as palmas em direção ao centro. I'm going to do it from this side so you can see. So, sorry, I do this side. Side in front, side behind, side in front, side behind, side in front, side behind. So let's do that once more. Mais uma vez. And the hands are going up on the first one. So we go side in front, side behind, side in front, side behind, side in front, side behind. Yeah, that's the first pattern. And then we put our right foot and touch. Essa, então, foi a primeira parte. E aí nós vamos fazer um toque com o pé direito. And we would be in a circle, but holding hands with this part. And then we go off on the right. 1, 2, 3, touch. Então, frente, 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 toque. And then back on the left. 1, 2, 3, touch. Voltando com o pé esquerdo, 1, 2, 3, toque. And when we touch on this part, as soon as we touch, we bring our hand to our shoulder here. E ao fazer esse toque com o pé direito, trazemos a mão direita para o ombro esquerdo. And then we're going to be going into the center with turns, bringing our other hand over. So I'll show you what that looks like. That's going to be turn, 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 touch. Então, a gente vai girando em direção ao centro e trazendo o outro braço esquerdo para o outro ombro direito. So you would be in the center by this point. Então, quando você tiver as mãos aqui, você vai estar lá perto do centro. And now we go back to the place we were by turning, and our hands will come down like this. E voltaremos, então, aonde nós estávamos, girando e descendo os nossos braços assim pela frente do corpo. So we go off on our right for the turns. 1, 2, 3, touch. And we'll be down here by that point. As we come down, we can slide down. Então, conforme a gente vai girando de volta para fora, os braços vão descendo. And then we go straight to the start, which is we go side in front and side behind, side in front and side behind, side in front and side behind, touch, 1, 2, 3, touch, back, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch. And then we go back into the first pattern. Então, essa primeira parte que ele chamou de estrela, que é onde tem os grapevines com os braços, né? So it's two parts. It's 3 parts, really. Yes, it's 3 partes. parts. Então, tem essa primeira parte da estrela, a segunda, aquela aqui para o lado, e a terceira, que é girando para o centro e depois girando de volta para trás, baixando os braços. Yeah. So when you do the turns, you go to the center. When you come back, you would be going back into the side behind, side in front, side behind. Então, na terceira parte, você gira em direção ao centro e volta para trás e fica pronto para recomeçar a primeira. And the tempo, the rhythm is it's very slow. It's very slow and methodical. So you would be going round about this level. Então, o ritmo é bem lento e metódico. And then it gets fast in places, but you will feel it. E tem uns momentos que ela acelera um pouquinho, mas dá para sentir.
Yeah. And how is it? It's called The Fire You Walk Through. The That's name correct. of the. That's correct. Yeah. Okay. So, does anybody need any help with anything? Alguém precisa mais alguma ajuda com isso? Faz algum sinal? No, are we okay? Cool. Let's try it with some music. Então vamos tentar a música? Pardon me. For anyone who's prayed 1,000 prayers and still can't find the answer anywhere.
May you walk through the fire that the world's going through at the moment. Vocês possam, todas e todos, atravessar esse fogo. Thank you for that. Thank you for this new dance as came through, and it's not quite there yet, but it's getting there, and I really love the music. So thank you for... Gratidão por vocês receberem essa dança. Ela ainda está acabando de acontecer, ainda não está totalmente redonda, mas está chegando, e a música é muito linda. Thank you, Brant. It's beautiful choreography, beautiful music. Really a prayer. Thank you. It's been so awesome being here. I really have loved my time with you. E eu estou adorando esse meu tempo aqui com vocês, todo mundo. Eu estava pensando exatamente nisso, porque na Inglaterra os fuso horários são de 4 horas a mais, né? Então, o Brant está nos acolhendo nesse tempo, e é muito bom ultrapassar as fronteiras e poder conviver dessa forma, Brant. É um agradecimento muito grande no meu coração por você ter aceito o convite e dessa comunidade que se abre para estar junto. Thank you so much, Brant, for receiving, for accepting this invitation. We know you have 4 hours more than us. And it's very special that you can come and open the space, and we have so many people from so many places here together. Beautiful. Yes, it's wonderful to see everybody here from the, you know, from the festival. I see some faces that I recognize from the festival, and that's wonderful. It's lovely to see. Muito bom poder reconhecer alguns rostos que eu vejo aqui dos festivais de Finland, pessoas que eu conheci lá. Então, a gente teria um espaço para 3 coraçõezinhos que queiram se manifestar. Eu. Ó, tá vendo? Eles são rápidos. Tati, por favor, querido. Brant, my heart is like this. It's going out with this. Thank you so much. And I'm glad and I'm very happy that you're here for me, for you, and for all of us. Thank you so much. It was a beautiful hug, Brazilian and Brant hug. Thank you. Thank you, Tatiana. It's lovely to see you here as well. Eu só vou traduzir. Falei que meu coração disparou nessa dança agora, muito forte, e que eu estou muito feliz por mim, por ele, por todos nós que ele está aqui abraçando. Um abraço brasileiro com Brant. Obrigada, Andréa. Gratidão. Vou falar? Posso falar. E então, assim, eu estou muito surpresa que o Brant tem apenas 5 anos com as danças, né? Nós nos encontramos, nos conhecemos lá em Finland. Pouca conversa, porque eu falo muito pouco, mas eu acho que ele traz fortemente essa emoção que é dançar no salão mesmo, né? No Universal Hall. Então, eu acho que ele está trazendo mesmo um pouco da emoção que é a gente dançar junto naquele salão. E eu acho que são poucos anos, 5 anos dançando, mas em solo muito fértil, né? Que Finland realmente expande o coração, e eu estou sentindo isso agora. Gratidão imensa. So she's sharing, Anna is sharing that she was surprised to know that you have only 5 years in the path of the circle dance,
and but that she thinks you brought here for us the emotion of dancing all together in the Universal Hall, how strong that is for who danced there, and many people in those windows have been there, some of us. And also that she knows that Findhorn is a very fertile ground word, so those 5 years being there is different than just 5 years in the dance. So she's very happy to see your pass. Thank you. Could you tell her that I feel very grateful for, I've been dancing probably 6 years now, but 5 years in Findhorn, and that in that time, I've been so lucky to have great teachers, because most of the people there are very professional. They know what they're doing. They know their craft, and I've been lucky enough to be around them, and that I appreciate them so much as well. So. Então, ele te agradece, e ele também gostaria de falar que esses 5 anos, na verdade 6, 5 em Findhorn, ele teve essa grande sorte, grande honra de ter vários dos professores, dos focalizadores que estão lá, ou que vieram lá e que passaram por lá, e que então ele gostaria de agradecer e de mostrar apreciação por tantos bons professores que sabem muito bem o que eles estão fazendo, e ele teve a chance de poder aprender com eles. Thank you. Mais um coração aí, pulsante, lá de Portugal, lá do Porto, não sei. Álvaro, querida Maria, bem-vindos aqui sempre. Tem algum coraçãozinho que queira para falar? Mais alguém? No YouTube tem gratidão, tem várias apreciações. Many people here and YouTube are saying how thankful they are for your presence here, Brant. Thank you. Many thank yous from all over. E Brant, a gente tem um presente para quem passa pelo Rodas e Varandas, e fica o convite para quem, né, está visitando pela primeira vez, retornar, frequentar o grupo, participar. E a gente oferece para o focalizador um abraço. E hoje eu vou pedir para a gente inverter um pouquinho a sequência. Ao invés de a gente dar um abraço no final, a gente dá um abraço agora. E aí eu passo a palavra para o Brant e ele faz o fechamento da sessão com a gente, e a gente encerra com a inspiração que ele for trazer no silêncio. Tudo bem? So normally, Brant, we finish with a special hug we do here on our windows. Oh, I like hugs. Take pictures with our hugs like this. But today we will change a little bit the order. So we're going to do our hugs now, and we're going to hug, all of us hug you now, and do our photos of this. We have a friend that does that for us, Gyuchi. Okay. And then after the hugs, you can close and make our tuning out the way you would like to. Okay? Okay. Okay, that's great. A gente oferece bem pertinho da tela para a gente poder ser visto, e oferecemos o nosso abraço ao Brant e a toda a comunidade. So we're offering to you, Brant, and all the community our warm hugs. E a gente oferece um abraço assim chacoalhadinho para a Francis, que está sempre muito querida, nos apoiando. Tem que ser aquele que a gente fica assim, né? 20 minutos, 20 segundos, não, 20 minutos é muito tempo. Mas um abraço de 20 minutos seria lindo, né? Depois da pandemia. Mas, Francis, gratidão imensa pela tua generosa presença na roda todos esses anos, nos fazendo compreender mais do que escutar os focalizadores. Então, minha gratidão grandona. Gente, estamos liberados do abraço? Mais um pouquinho, vai. Oh, I feel that. A gente... Thank you, Brant. André, a gente precisa descobrir como que faz um tchutchu nas janelas.
Vamos pensar. Boa. A gente está tentando fazer assim, né? Contato. Oh, I like that. Uh, Oh, oh, that's good. botar a mão do lado, assim, touch, touch, touch. We could do a sway. Yeah. A sway, yeah. Muito bom. E nessa chuvinha de gratidão, a gente passa, então, Brant, para você, agradecendo a tua presença e essa conexão com o Finrod. Para quem já esteve, o coração fica assim saudoso, né? De poder tocar essa terra. E para quem não esteve, pelo que eu vi, já tem gente no YouTube falando que eu queria estar lá, quero ir lá, enfim. Aí a gente tem a nossa querida guia do coração de Finrod, Renata, aqui, né? Não um guia como guia, mas um guia de coração que conduz a gente nesse contato, né? De forma muito carinhosa e muito especial. So, Brant, Brant, thanking you so passamos much para ele, então. for your presence and for everything you brought us, and also for bringing Finhorn back to us. Many of us know, and we feel like, oh, how we miss it and how we would like to be there. And who doesn't know Finhorn yet? We have Renata that has been doing this bridge and others. And so now you can please lead us in our closure. Could I'll do I've got an announcement for you to do with Finhorn afterwards, but I'll do closure first. Ele tem anúncio para fazer. You want to do the announcement first, or? Just to let you all know that the next centerpiece is 9, but on number 10, session 10, which is going to be the 5th of September. Então, a sessão 9 do centerpiece when is the session 9 going to happen? The session 9 will be on the 15th of August, and the session 10 will be on the 5th of September. Então, dia 15 de agosto vai ter a sessão do centerpiece número 9, e dia 5 de setembro vai ser a sessão número 10 que ele quer anunciar. And on the 10th one, because we got to the 10th, the Finton teachers are all going to come together and bring you some dances. So it'll be all Finton teachers. It'll be done in the Finton way, and they're all looking forward to seeing everybody again. So, I'm really touched that they all came together to do that for us. Então, na sessão 10, como é a 10ª, todos os focalizadores de dança de Finhorn resolveram que eles vão vir participar e oferecer danças, e o Brant está super feliz e tocado com isso. So with that, will I lead us into a little meditation out of, I'll bring my centerpiece on. Então, ele vai trazer o seu altar do centro e vai nos conduzir num fechamento, na meditação de fechamento. And let's connect together. Então, vamos nos conectar. And let's go inside. And let's feel that angel of surrender which came in at the start of the session. Vamos sentir, então, esse anjo da entrega que veio até nós no começo desse nosso encontro. And feel our breath. Sentir a nossa respiração.
And let's take this peace and surrender out into our world, into our hearts. E essa paz e essa entrega que a gente possa levar para fora, para o mundo. Giving strength to our family and our friends. E trazendo, então, força para nossa família, nossas famílias, nossos amigos. And to our inner green tree. E a nossa árvore verde interior. In hope that that singing bird will one day come along. E esperando, então, que esse pássaro cantante, melodioso, possa chegar um dia até nós. And with that, I'll give you a big hug back to all of you and thank you. Então, ele está nos dando de volta um abraço a todas nós, a todos nós, e gratidão. Gostei desse equilíbrio. Então, antes da gente se despedir, dois avisos que a gente tem para a semana. Segunda-feira temos... Ah, sim, the candle. Sorry. Sorry, I forgot. Sorry, my fault. No. Can we blow the candle out to everybody who needs the support in the world at the moment? Então, vamos oferecer a luz dessa vela a todo mundo que precisa de apoio e suporte no mundo nesse momento. Obrigada, Brant. A gente vai falar agradeço milhões de vezes, né? Segunda-feira nós teremos o nosso encontro que tem como referência a dança do Carevillon, né? Iniciando a nossa nova semana. E na terça-feira nós vamos receber o grupo que organiza o Festival de Verão. Então, o Pablo e a equipe que está lá envolvida no Festival de Verão há 20 anos vem falar um pouquinho dessa experiência. E na quinta-feira, surpresa ainda para a nossa semana. Então, a semana que vem a gente se encontra aqui na segunda, na terça e na quinta, mas nesse meio assim de tarde para noite, tá bem? Por volta das 6h30. Então, só para a gente poder reservar a agenda e se preparar para os próximos encontros. E agradeço novamente, Francis, pelo cuidado, pelo carinho, e Brant pela entrega, e a sua entrega muito inspira, assim, traz uma inspiração muito grande para o meu coração. E um agradecimento a cada pessoa nessas janelinhas, e a cada participante no YouTube, por nós estarmos renovando a cada encontro esse pertencimento à família das danças circulares. Então, gratidão imensa a tudo isso. Gratitude to everything and to all people in the windows, and special gratitude for you and your surrender path, Brant, and brings a lot of warmth to our hearts. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you. E agora, na despedida, a gente pode abrir o microfone e fazer chuvinha de palavras para o Brant, vai? E a gente vai se despedindo e cada uma deixa a sua janelinha no momento que se sentir no coração, tá bem? We're opening all the microphones so we all can say a lot of thank yous and kisses and stuff for you in The English. ring.
Thank you. Tchau, Brant. Thank you. Thank you. Tchau, obrigada, valeu. Tchau. Grazie. Tchau, tchau, tchau. Thank you. Bye bye. Bye. Ciao. Tchau, Brant. Tchau, Brant. Tchau, Brent. Bye, Thank Brent. Thank you, Brent. Come back to Brazil soon. Bye bye, Brent. Tchau, França. Tchau, Andréia. Tchau, Brent. Tchau. Gracias. Oh, querida. I heard a chow Bye there. bye. Tschüss. Tchau. Thank you, Brent. Thank you. Andrea, Godoy. Oh, my feet. Saludos, cariños. Hi, Ayako. Oh, Brant, thank you. Hello. I see you down there. It's nice to see you. Thank you for coming. Nice to see you. Thank you. And Shams, hi. I can't believe you're Bye here. bye. Great. Thank you. Thank you all. Thank you, Tânia. Querida. Até o ano que vem a gente está falando inglês fluente. Eu Bye bye. Thank you. Um abraço, Chames. Quanto tempo? É Marieta. Maria. Abraço, Marieta. Beijo, querida. Beijo. Andreuccia. Obrigada, Fran. Beijo. Obrigada, Gratidão. Francis. Obrigada, Andréa, Solange, Dilti, Renata, Brent. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Boa todos. noite para todos. Bye, Brant. See you. Tatiana, I'll talk to you soon. Ok, thank you. Bye. Bye bye. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Tati. Boa noite. Para todos, gente. Andréia, linda ideia, viu? De trazer o Brant. Beijo, beijo. Tô esperando a nossa conversa. Agora começa as comadres falando. Beijo a todas. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, beijo. Tchau, Fran. Obrigada. Tchau, Andréia. Obrigada. Tchau, Rê. Obrigada, Tchau, querida. tchau. Tchau, Brent. É segundo. Bye, Renata. Bye. Thank you. I see that Nanny's in. Nanny Cloak is in here. Nani was in the YouTube. Ah, I see. Yes. Hi, Nanny. Francis, Shabbat Shalom para amanhã. Shabbat Shalom. Parabéns. A Nani estava no YouTube? Sim, estava no YouTube. A Bob ficou um pouquinho e saiu. Bob ficou bastante. Esteve conosco também. Bom. Bye, Gratidão, então, queridos, nessas pequenas janelinhas. Agora a gente se vê mais. E Francis, agradece o Brant, depois amanhã a gente conversa um pouquinho, porque agora ele precisa descansar, já é tarde. So tomorrow we continue talking with you, Brant, at the after session. So now you can go rest because it must be later. Yes, it's like 11 o'clock at night, but it's been wonderful. I've really enjoyed. It's so nice to just see all these faces from the festival. I've so missed it this year, you know. Probably you will take a while to sleep because Brazilian energy is Yes, exactly. hot. Muito bom. But that's wonderful. I will get going now. That's absolutely. I thank you. That's all. And we can repeat this. We can Thank do you. again. Bye now. Bye, querida. Bye. Beijo, querido. Boa noite. Até. Boa noite. Até. Bye bye. Bye. Tá.